to freedom. برای آزادی. Hello everybody. سلام به همگی. پریا خواص هستم. I hope you're doing well. امیدوارم که حالتون خوب باشه. In this episode, we're going to be talking about family and relationships. تو این جلسه میخوایم راجع به خانواده و روابط صحبت بکنیم که خیلی تاپیک تکرار شده ای توی آیلتس هست. We have 3 questions. 3 تا سوال داریم. Let's say 3 most repeated questions in IELTS about this topic. 3 تا از سوال هایی که خیلی تکرار شده توی آیلتس مربوط به همین تاپیکه که همین فامیلی باشه هست. میریم سراغشون، دونه دونه جواب میدیم. I will teach you some vocabulary structures, idioms and whatever related to the questions. بهتون ساختارهای جمله، کلمه اینها درس میدم که بتونید به اون سوالها جواب بدید. So without any further ado, let's go for it. بدون هیچ وقتی بریم سراغش. First of all, let's start with the word relationship itself and its collocations. بریم سراغ کلمه relationship اول از همه که به معنی رابطه است. کالوکیشناش چیه؟ به عنوان فعل میتونی فعلا رو براش بذاری. have که خودتون میدونین رابطه داشتن با کسی. have a relationship with somebody. حالا یه ذره ادوانس ترش میکنیم، میگیم build a relationship with somebody. develop a relationship with somebody. حالا جمله باش میسازیم. establish a relationship with somebody. form. خب اینا رو میتونی اینجوری interchangeably توی speaking استفاده بکنی، هم حتی تو writing it. For example, it's important to establish a good relationship with your colleagues when you start a new job. خیلی مهمه که وقتی یه کار جدید رو شروع میکنی یه رابطه خوبی رو با همکارات در واقع ایجاد بکنی. میتونی بگی build a good relationship with your colleagues. develop, form. اینا رو میتونی interchangeably استفاده بکنی. So اینها فعل هایی بود که با relationship میومد و میتونی با with preposition یا حرف اضافه with جمله رو کامل بسازی. میتونی اصلا خود جمله بسازی. این فعل ها رو بذار a relationship، حالا a close relationship with somebody. یه somebody هم میتونی بذاری. یا مثلا build a successful relationship with somebody. So یه جمله خوشگل میتونی همین الان بنویسی بر من توی کامنت. Question number 1. Tell me about your family. در مورد خانوادت بهم بگو. In order to answer the question, we need to know the family types first. برای اینکه به این سوال جواب بدیم باید تایپ های خانواده رو بدونیم. Family types. Number 1. Nuclear family or immediate family. Nuclear family or immediate family یعنی خانواده اصلی. The main members of the family that you are close to. که بهشون نزدیکی. For example, siblings, sister, brother, father, mother, parents. پدر، مادر، خواهر، برادر. Sibling is another word for sister, brother, you know that. یه کلمه دیگه به جای که بگی sister, brother, you can say sibling. Who else? That's it. Father, mother. Your spouse, your partner. کسی که باش ازدواج کردی، همسرت, wife, husband, whatever. به اینا ما میگیم nuclear or immediate family. For example, you can start like this. میتونی اینجوری شروع بکنی. I come from a nuclear family of 5. حالا تو میتونی به جای 5 چند نفرید اونو بذاری. I have 2 siblings that they are older than me. 2 تا برادر دارم که از من بزرگترن. Although my family is spread out, we have a close bond. حالا اینجاشا من اضافه کردم. حالا خودتون میتونید مثلا میگم که spread out یعنی پخش و پلاییم. یعنی خانواده من درست پخش و پلا، هر کدومشون یه ور دنیان. We are close to each other. Or let's say we have a close bond. Bond یعنی یک رابطه، connection. So we have a close connection or we have a close bond. یک رابطه یا یک connection نزدیکی به هم داریم. Now it's your turn. حالا نوبت تو بگو. I come from a nuclear or immediate family of چند نفرین اونو بذار بگو. دوباره این جمله رو بگو. I come from a nuclear family of I have blah blah siblings. چند تا sibling برادر خواهر داری. یا اگر برادر خواهر نداری I am an only child. I am an only child. I come from a nuclear family of 3. Me and my parents. So I am an only child. میتونی اینجوری هم بگی. برافو. دومین family type هست extended family. Extended family یعنی خانواده درجه 2. حالا grandparents، پدر بزرگ، مادر بزرگ، uncles، عموها، دایی‌ها،
aunts عمه ها، خاله ها، cousins پسرعمو، پسرخاله، دخترعمو whatever، nephews, nieces برادرزاده، خواهرزاده. So اینا میشن در واقع extended family. Are you close to your extended family? نزدیکی به خانواده درجه 2. I can say we are not so close to our extended family. We are not so close to our extended family. We rarely see each other like once a year. خیلی به ندرت هم میبینیم once a year or once in 2 years. حتی یه بار در 2 سال مثلا. About my grandparents actually passed away before I was born or died before I was born. پدر بزرگ مادر بزرگم قبل از اینکه من به دنیا بیام فوت شدن. So you can talk about your extended family just like that. شروع میکنی از nuclear میگی خانواده اصلی همونطور که بهت گفتم و بعد میای سراغ extended family. Yeah. Are you married? If you're married, so you have in-laws. تایپ سوم خانواده هست in-laws. In-laws یعنی if you have a spouse, wife or husband, his or her family to you is your in-law. Okay? خانواده اون برای تو میشه in-law. مثلا brothers-in-law, sisters-in-law. ببین نمیگم sister-in-laws. اگه میخوای جمع ببندی باید بگی sisters-in-law, brothers-in-law, or ones-in-law, mother, father-in-law, whatever. که در واقع میشه همون خواهر شوهر، مادر شوهر، برادر شوهر، whatever, or مادر زن، برادر زن. Okay. So they are your in-laws. Okay. حالا میخوای راجع به اونا هم حرف بزنی. میتونی اینجوری بگی. یا باهاشون خوبی یا باهاشون خوب نیستی. So you have 2 options. I like my in-laws. We get along well with each other. خیلی با هم خوب کنار میایم. Get along well with somebody. این هم یک ساختار خیلی قشنگی که میتونی استفاده کنی. So we get along well with each other. Or I have a great connection or relationship with my in-laws. رابطه خیلی خوب و قوی دارم با این-لاها، خانواده همسرم. My mother-in-law is also a great cook. حتی میتونی آپشنال اضافه بکنی. مادر زنم یا مادر شوهرم آشپز خیلی خوبیه. Yeah, why not? Or maybe you don't have a good connection or relationship with your in-laws. Or you can say, I really don't get along well with my in-laws. We hardly ever meet each other. یعنی زیاد باهاشون رابطه خوبی برقرار نمی‌کنم. حتی خیلی به ندرت هم می‌بینیم. We hardly ever see each other or meet each other. Another type of family is distant family. خانواده دور. Distant family یعنی distant cousins. مثلا دختر عمویی، دختر خاله دوری داری اصلا نمی‌بینیشون. Or grand uncle, grand aunt. یعنی خاله مامانت یا دایی مامانت یا هر چیزی. For example, you can say, I also have a distant cousin who lives in Canada. We didn't even know we were related till last year. میگه که من یک کازین یا دختر دایی، پسر دایی، هر چی میتونه باشه، دورم دارم که توی کانادا زندگی میکنه who lives in Canada and we didn't even know that we were related. نمیدونستیم حتی به هم رابطه داریم، یعنی فامیلی هستیم، خانواده ایم. Till last year, تا سال پیش. So yeah, distant family. اگه خانواده دوری داری، فامیل دور، میتونی راجبش صحبت بکنی. Step sibling or step siblings یعنی خواهر یا برادر ناتنی که از ازدواج دیگه وارد خانواده شما شده. از اون طرف half sibling or half siblings به صورت plural رو داریم، جمع، که در واقع میشه you share a parent with that person. یکی از پدر یا مادرتون رو با هم در واقع share میکنید، مشترکه. So half sibling, step sibling. If you have any, you can mention. اگه داری میتونی اعلام بکنی. Question number 2. Who are you most similar to in your family? توی خانوادت به کی بیشتر شبیهی؟ In order to answer, you have 2 options. 2 تا آپشن داری. یا میای راجع به appearance صحبت میکنی یا personality. در هر دو صورت میتونی با این اصطلاح خوشگل شروع بکنی. As you know, میتونی اینجوری بگی. You can start like this. As you know, همونطور که میدونین, apple doesn't fall far from the tree.
این یعنی همون پسر کو ندارد نشان از پدر، یعنی شبیه خانواده و جزوی از اونا. So apple doesn't fall far from the tree. میتونی اینطوری شروع بکنی and then you will talk about both appearance and personality like this. خب بعد از اینکه این جمله رو گفتی as you know apple doesn't fall far from the tree میتونی بگی که حالا بریم سراغ appearance. I got my eyes from my mother's side. یعنی چشام از طرف خانواده مادری گرفتم. Or I got my nose from my father's side. So این ساختار رو داشته باش. From my mother's side or from my father's side. Now it's your turn. حالا نوبت توه. بعد از اینکه این جمله رو گفتی as you know apple doesn't fall far from the tree. So I got my smile from my mother's side. Or میتونی یه قسمت رو بگی I got my face from my father's side. برافو. حتی میتونی از کلمه inherit هم استفاده بکنی. Inherit یعنی به ارث بردن. I inherited my father's straight hair. من موی در واقع لخت پدرم رو به ارث بردم، موی صاف. So I inherited my mother's, I don't know, curly hair. You tell me. Now it's time to talk about the similarities in terms of personality. بریم سراغ حالا شباهت هایی که شخصیتی میخوایم راجعشون حرف بزنیم. میتونی از یه ساختار قشنگ استفاده بکنی. یه چیزی که حالا بهتون میگم runs in the family. It runs in the family. Runs in the family یعنی we have it in common. That thing. هممون اینو به اشتراک داریم تو خانواده. It runs in the family. این رواج داره. For example, being short-tempered runs in my family. یعنی زود از کوره در رفتن being short-tempered runs in my family. هممون اینو به اشتراک داریم. We actually lose our temper easily by leaps and bounds. سریع از کوره در میریم. هممون. Or for example, happiness, smiling runs in my family. We all smile. هممون لبخند میزنیم. لبخند چیزیه که توی خانواده ما رواج داره. Runs in my family. Runs in the family. میتونی از این ساختار قشنگ استفاده بکنی. Question number 3. What is your approach to parenting? Or what do you think it takes to be a good parent? نظر تو چیه راجع به این که چه چیزی باعث میشه یک پدر یا مادر خوب باشی؟ چه فاکتورهایی باید داشته باشی؟ So, let's talk about it. This question is actually asking for your opinion. داره در مورد نظرت میخواد. So, in order to start answering to this question, you need to know some structures as well. یک ساختارهای قشنگ هم برای اینکه چجوری اپینینت رو بدی نیاز داری که توی ویدیوی دیگه قشنگ توضیح خواهم داد. For example, you can start like this. I strongly believe that, or I am inclined to believe that it is essential to bring up a child with good values. Bring up یعنی raise، بزرگ کردن، تربیت کردن. Bring up a child with good values. یعنی با ارزش‌های خوب بچه رو بزرگ کنی. So you can say it's essential to bring up a child with good values, or it's essential, it's important to raise a child with good values. جمله قشنگیه. پس میتونی برای جواب دادن به این سوال از کلمه bring up یا raise که به معنی تربیت کردن یا بزرگ کردن هست استفاده کنی. یه کلمه دیگه هم خیلی قشنگه میتونی استفاده کنی. به جای teach you can say instill. For example, parents should instill the values or should instill confidence or should instill the sense of responsibility into their children. یعنی باید به بچه‌شون اعتماد به نفس یاد بدن. Sense of responsibility. Instill the sense of responsibility. یعنی حس مسئولیت پذیری رو تیچ بکنن، یاد بدن. از این ساختار قشنگ میتونی استفاده کنی. Instill something into somebody. Instill the values into their children. Instill confidence into their children.
Another thing that comes to mind in terms of parenting is punishment. وقتی بحث پدر مادر خوب بودن میاد وسط، تنبیه هم جز بشه. punishment یعنی تنبیه. or punishing the child or the children, let's say. میتونی بگی که I really don't believe in punishment or I really don't believe in punishing the child or the children. من اعتقادی ندارم زیاد به تنبیه کردن. Hitting, for example, یکی از چیزا تنبیه ها زدن دیگه. Hitting can only make the situation worse or it can exacerbate the situation. بذاری زر ادوانسش بکنیم. Exacerbate یعنی بدتر بکنه. So it can exacerbate the situation. میتونه شرایط رو بدتر بکنه. وقتی بحث پانیشمنت میاد وسط فقط هم زدن نیست. یعنی بحث تنبیه فقط زدن نیست. چیزای مختلف هست. مثلا impose some boundaries. یک سری حالا باوندری ها، یک لیمیت هایی رو در واقع impose میکنی، به وجود میاری. مثلا grounding. ground as a verb یعنی نذاری بچه از خونه بره بیرون. For example, I got home at 2 a.m. and my dad grounded me for 2 weeks. ساعت 2 خونه اومدم، 2 نصف شب. بابام برای 2 هفته منو از خونه نذاشت برم بیرون. So my dad grounded me for 2 weeks. Ground somebody یعنی نذاری از خونه بره بیرون. This is one of the ways of punishment. So far, you stated your opinion, right? نظرتو دادی تا الان. گفتی که I really don't believe in punishment. به تنبیه اعتقادی ندارم. خب باید یه چیزی بهش اضافه بکنی. So you can say talking or imposing some boundaries. صحبت کردن یا یک سری باوندری ها یا لیمیت گذاشتن ها such as grounding the child. یعنی نذاری بچه خونه بیرون بره مثلا. Or giving a time out. Giving time out برای بچه‌های کوچیکه at early ages. دیدیم مثلا میگن تو دیگه بازی نیستی، میره گوشه دیوار وای میسته. به این میگن giving a time out. یه جور پانیشمنته. Are better ways for the child to learn the values. راه‌های بهتریه که بچه value‌ها یا اون ارزش‌ها رو یاد بگیره. و در نهایت میتونی راجع به praising and extolling هم صحبت کنی. Praise or extol به معنی تشویق کردنه. اونم جزء، حالا تنبیه گفتیم، تشویق هم میگیم، جزء parenting دیگه. مثلا میتونی بگی که I'm totally against praising or extolling too much because it can spoil the child. میگه من به تشویق کردن زیادی هم اعتقاد ندارم. یعنی حتی میتونی بگی I'm totally against، حتی مخالفش هم شدیدن. Because it can spoil the child. بچه رو لوس میکنه. کلمه spoil somebody, spoil the child means لوس کردن، لوس میکنه، لوس کردن بچه. این بود از درس امروز. If you want to learn, join and enjoy. Goodbye. به امید آزادی. Freedom.